Na mambo yako kama vile ambavyo mtazamaji unavyotazama kwenye kiwambo cha runinga yako ndani ya kipindi hiki cha Raushwa, na tulikuwa tumetoka na madukani, tumepata nyimbo hapo and of course kama vile ambavyo tukatanguliza na kukueleza ni kwamba leo tuko na mgeni hapa studioni, na kitu ambacho tunataka kuangalia bullying. Yes. Okay. Kujiuliza what is bullying na mambo mengineyo ambayo yanafuatia ama yale ambayo yanaingiana na the topic of discussion. Na kwa sababu hiyo tungekuomba, ikiwa wewe ni mwanafunzi ambaye unatazama kipindi hiki ukiwa pale nyumbani, ama pia wewe si mwanafunzi na labda unapitia bullying ama ushawahi pitia bullying, you can let us know. You know, tell us your experience. Yes. And you can also tell us what you're going through right now. Hata kama unaweza ukaamua kwamba usitueleze na swali probably, and maybe you are being bullied at school, don't even mention the name of the school, but the moment you communicate to us here, najua kwamba baada ya kipindi hiki we can do a follow up na tuweze ku make sure kwamba mambo yamekuwa ni shwari kabisa. Okay? Yes. So tell us your experience, and you can only do this kupitia nambari hizi 0721105105 22555 na pia MBCI TV Facebook page. Yes. Hapo kwa comment section, let's help one another, tusaidie wenye wako kwenye bullying hawataki kusema, waweze kufunguka na ku open up. Ukweli. Na now that sikuogopi, have you ever been bullied? Me? Yeah. No. Never. Okay. Yeah. Have you ever bullied someone? I've never bullied, but I know. You bullied? I've never bullied. Okay. Yes. Hey. Okay. All right. So, tutakuwa tunajua mambo haya mengi zaidi. Hata mimi, I've never been bullied kwa sababu hata mara nyingi nimesomea day school. And so I never saw it per se, kwa sababu nimekuwa nikisikia kwamba wale ambao huwa na associatiwa zaidi na bullying ni wale ambao wako katika shule za bweni. Maybe our guest here today ataweza kutusaidia zaidi, kwa sababu najua katika maisha yake lazima amepatana na kesi kadhaa wa kadha. And mgeni ambaye tuko naye hapa, mpenzi mtazamaji, anafahamika kama Dr. Rachel Wanjohi. Rachel Wanjohi ni lecturer counseling psychology, na tunaamini kwamba before the end of this discussion tutakuwa tumejua mambo mengi zaidi ambayo yanaendana na bullying. And katika muda usiokuwa mrefu I'll be telling you about an update kuhusu something that I want you to know. But even before we come to that, Daktari, good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Uko mzima? Yes, niko salama. Karibu sana MBCI TV. Tunapenda wageni sana hapa. Asante. Na hapa ni nyumbani. Asante. Na every time mgeni amekuja hapa, anakuja anatuletea maarifa, kwa sababu ni muhimu sana na kuweza kuyajua na to know how to go about it. And of course today we'll be talking about bullying. Na labda mtazamaji anajiuliza, wakati ambapo tunazungumza kuhusiana na bullying, what is bullying? Okay. Yes. Asante kwa kuwa nimetembea hapa. Karibu. Bullying is where one seeks to harm ama to intimidate another person mwenye ana perceive kuwa vulnerable or victim. So there's this person who is the bully ama perpetrator, mwenye anajisikia yeye ako na nguvu na ule mwingine ni mnyonge. Sasa anataka kumharm ama kumintimidate. So we have two types. So this harm, does it have to be physical? There are many types of bullying. One, nitaanza tu na there's offline and there's online. Online is the one that takes place, whatever we call cyberbullying. Na offline ni yenye haiko kwa online. So what happens is that the bully might be physical when it comes to offline, can be verbal, meaning physical, meaning anamgonga, anamchapa, anamsukuma, anamrarudia. Matusi na nini? Now matusi comes to verbal, which creates emotional abuse. So, or emotional harm. So there's the physical, there's the emotional, and the emotional inatokea kwa the physical and the verbal, and there is also now the cyberbullying, which takes place online. And maybe just before we come to you, Judy, when someone is bullying this other person, namefikiria wacha tuanze na hiyo. Wakati ambapo huyu bully huyu,
mara nyingi huwa anataka kuoneshana nini? What could be the one main reason? Most of the time it's popularity. Anataka kujisikia ako popular. So utapata anabuli akijionyesha kwa wengine. Pili, there is also you want to feel satisfied, because most of the time utapata this bully nyumbani pengine anakuwa abused na wazazi, so project sasa to a safer object. Projection is let me just give an example of projection, kwa sababu nimetumia hiyo jina. Ni for example upate baba nyumbani, baba kazini akona shida kiasi na boss. Sasa atafika nyumbani aletee hizo maneno mama, aletee shida mama. Mama pengine aende kwa watoto. You're looking for a safer object. So sometimes ni hiyo satisfaction that all and covering up of whatever is happening inside yenye ametoa kwingine. Rather than speaking out, anakuja anaiproject kwako, wewe na wewe utafute kwenye utadili nayo. Sasa hiyo bullying, the act of bullying, can this be something he is copying, anakopi kutoka pahali pengine, or he has people wenye wanamfundisha vitu kama hizo? Sometimes, for example, let me talk about cyberbullying. Utapata if a child is being bullied physically, sasa ataenda behind the computer, she or he feels safe, so atakuwa na bully wengine on the cyberspace. Kwa sababu sasa haonekani na wengine na so sometimes it comes out that way. Yeah. And do we have signs ya mtoto ambaye yuko bullied ama mtu ambaye yuko bullied? How are you able to know that huyu kuna kitu ambacho anakipitia kama mzazi? Wacha tuanze na mtoto. Yes. There are so many signs. Actually, I can't even exhaust all of them. Maybe you can mention a few. But I can mention a few. Yes, please. One of the hotspots ya bullying ni shule. So utapata mtoto hataki kwenda shule. Utapata mtoto pengine alikuwa na interest sana na masomo, lakini ameruhusu interest. All of a sudden. Utapata mtoto anakat shule. Cutting shule ni anaenda shule alafu anatoroka, ama ana skip kwenda shule. Unamwekea lunch, unamtuma shule, akifika na huko jiani anaenda zake, ama anajificha mahali kichakani mpaka shule itoke ndio aende. So that happens at school. That is the bullying at school. Then at home utapata huyu mtoto ako withdrawn. Anakaa peke yake na ako sad, ako anxious. Ukileta jambo fulani, wakikosana kidogo na sibling or mzazi, utapata anakuwa so upset na anakuwa na tantrums. Because it's like this child is communicating, you don't know what is going inside me. I cannot tell you, because most of the time ukubuke bullies watawaambia useme utaona. So atanyamazia. So to the parent and to the family members, atakuwa na itakuwa it's psychologically, atakuwa nasema you don't know the pain I'm going through. I remember a case where I found a child, mzazi akichapa mtoto. Nikamuuliza, ni kwa barabara. Nikamuuliza, kwa nini unachapa huyu mtoto? Akasema kwa sababu 2 weeks nimeambiwa na mwalimu hajafika shule. So nikamuuliza, na umejua kwa nini hataki kwenda shule? Akasema sijui. Nikamwambia, before uchape huyu mtoto, jua ni kwa nini. Find out whether this child is being bullied at school. Unaona? Kwa sababu sasa ukimchapa utakuwa unakuwa na double punishment. Unamchapa na kule ana go through things. So those are some of the signs. Atakuwa depressed, atakuwa sad, atakuwa withdrawn, atakata shule, mambo zenye alikuwa na interest nayo sana, utapata ame lose interest all of a sudden. Napata sasa hataki kufanya hivyo. For example, you are going out with the family to places, anasema sitaki kwenda. I just want to be alone. Naona. Na ndio vifike a level whereby tumesema kwanza tuna focus na huyu mtoto ako bullied shule, na unajua nyumbani ndiko safe, anafaa kuja na aseme ya kwamba
kule shule kuna kijana huyu na huyu ama msichana huyu na huyu ambao wananifanyia vituko vya aina hii. Ndivyo aweze kunyamaza. Yes, umesema kwamba sababu ya kwanza huenda yule ambaye anambuli kule the perpetrator anamwambia ukijaribu tutakukata kichwa wewe. Lakini kando na hiyo, could that be the only main reason ama sometimes pia huwa ina depend na the relationship ya huyu mtoto na wazazi ama na kule nyumbani? That matters a lot. Yes. The relationship between the parent and the child, and even the siblings, the other siblings could be kuna older siblings wenye hawampatii muda, hawamsikizi. And the parent, now one is the parent might be too busy for this child. Anaenda kumwambia, hebu kwanza nifanye hivi, hebu, has no time for the child. Pili, could be even the parent. Mwenye haja create an environment whereby if the child is bullied, yes, ataweza kukuja amwambie. So it can happen. It can happen. Really matters. And the relationship between the parents and the child and also the other members of the family in a matter a lot. Because, for example, if you tell your child whatever happens, you can't tell me. If someone tells you, don't say. Hiyo sasa ndio hata ya muhimu zaidi kukuja kuniambia. Unaona? So this child akikuwa bullied ataweza kuja kuopen up kwa the parent. Now mtoto ameshabuliwa, mzazi ameshaona the telltale signs. Sasa uta-approach aje huyu mtoto ndio aweze kufunguka? Some of the questions that you can ask a child ndio aweze kukuambia, itakuwa kama unajua mtu anakuwa bullied kwa shule yenu. So wewe unauliza hivyo kama mzazi. Unaweza kuwa unakuwa bullied. Is there anybody mwenye anaweza kuwa amekwambia hata usiniambie if this happens? Approach it in that way. Ask questions that are open such that huyu mtoto ataweza kueleza. But if you ask a child, if you come out straight, and first you have to create rapport, an environment whereby ataweza kuongea. Otherwise ukikuja umuulize, are you being bullied at school? Hata itikia atasema hapana. Is there someone bullying you? Oh, yeah. Unaona? With a straight face. You have to be warm. It's like you're bullying him as well. Yeah. So the way you utamuuliza, it matters a lot. Pili, if you find out, explore more hata kutoka kwa teachers. Yes. Na friends. Utapata mtoto wenye wanachezanga na yeye, wenye wanatebeanga na yeye, watakwambia. So and so kuna kitu inafanyika. So don't leave it at naona kuna signs hapa, but anyway atakuniambia ikiwa atataka. Yes. No, explore, do your research. But you apply a lot of wisdom. Creating the environment for this mtoto kuweza kufunguka. Can it maybe include we kama mzazi going a notch higher, ambapo unaweza mwambia nataka tuende hivi tutembee kidogo, upeleke mahali maybe kwa a coffee date kwa sababu ni mtoto wako anyway, and then as you're seated there, maybe you create that environment and slowly can that help in them opening up? That's true. Maybe not a coffee date, an ice cream one. An ice cream one. Yes, an environment away from home. Yes, can help. Or if you feel that huwezi kumpenya vizuri, you can use someone else. A relative, an aunt, someone mwenye hataogopa mueleza. If you had not created an environment where atakuongelesha, then you can use a third party. Yes. You can use someone waongee, someone who has been close to this child. Yes. Waongee. Okay. And because we have really focused on bullying, especially kule shuleni, tuko pia tunaangalia bullying yenyewe inaweza kuwa inatoka nyumbani, na huyu mtoto pia anaipeleka kule shuleni. We are going to be discussing that, but in the meantime, mpenzi mtazamaji, I told you kwamba kuna habari kidogo ambayo nataka nikujuze hapa about msichana ambaye anafahamika kama Faith Nyambura. Faith Nyambura
kama vile ambavyo unaangalia hapo kwenye kiwambo cha runinga yako, ni huyu ambaye amewekwa, sasa tunaita nini, with that green, huyu ambaye yuko sasa ni yeye, si ndiye? Ndiye tu yuko kwenye hiyo screen. Na huyu ni mwanafunzi kule Nakuru Workers Primary School Special Unit. Mwanafunzi Nakuru Workers ni mwanafunzi ambaye yuko Nakuru Workers Primary School Special Unit, and na pia ni mwenyeji ama ni mkaazi wa AIC Mawanga Nakuru. Yeah, a resident of AIC Mawanga Nakuru. Now, this girl here, she is special and cannot be able to talk. Hawezi kuzungumza, but she can understand simple instructions. Kumaanisha kwamba ukimwambia mambo kadhaa kwa njia iliyo rahisi zaidi, ataweza kuelewa unachomueleza. Now, aliweza kupotea mida ya saa 5 asubuhi. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, tarehe 3 mwezi huu wa Oktoba mwaka huu wa 2021. Sasa wewe ambaye ni Mkenya mzalendo na wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki, if you have any information kuhusiana na huyu msichana, tafadhali unaombwa kuwasiliana na Bwana Thuo. Bwana Thuo unampata katika nambari hii ya 0732 99802 0732999802, au pia kuna nambari nyingine ya 0725652737 0725652737. Na kando na hiyo ni kwamba unaweza ukawasiliana na kituo chochote cha polisi kilichoko karibu na wewe. Tumesema kwamba msichana huyu anafahamika kama Faith Nyambura, Nakuru Workers Primary School Special Unit, na ukimuona kama vile ambavyo nambari hizo nimeweza kukujuza, ni vizuri ukaweze kuwasiliana na Bwana Thuo. Of course nimekueleza 0732 99802 au pia 0725652737 ama kituo chochote cha polisi kilichoko karibu na wewe. Na ukifanya hivyo, Mungu wa mbinguni atakubariki. Amen. Na mtoto huyu ataweza kupatikana. Kumbuka, she can only understand simple instructions. So kama umekutana na mtoto huyu kwa njia au moja au nyingine, hakikisha kwamba umefanya kama vile ambavyo tumeweza kukutaarifu pale, na mambo yatakuwa ni shwari kabisa. Back to you. Now, tulikuwa tunasema kwamba tumezungumza zaidi bullying kule shuleni. Can bullying happen at home? Yes. How? Yes, it can. For example, if you have older siblings, brothers and sisters. Wenye unakumbuka hata David, King David, alikuwa anabuliwa na elder brothers. Yeah. So it can happen. It happens. Actually, it happens. Yes. Now, how are you able What form of bullying inaweza patikana home? Yes. Most of the time it is verbal. Most of the time. But sometimes you will also find it physical. Yes. Unatandikwa na brother yako? Unatandikwa na brother yako. Yeah. For no reason at all. Well, there could be reasons, but minor reasons whereby hangekuwa namchapa ama hangekuwa namfanyia hivyo, and especially when a parent favors the young ones and the last bonds. Yeah. So utapata hao wengine kwa sababu anasikia uchungu watambuli. Na sasa mzazi anafaa kudilaje na kitu kama hiyo, kwa sababu hawa wote ni watoto wako. Na wewe unasema you love them equally, roho moja, kila kitu ni moja. What is the solution? One of the things a parent can do is teaching their children sympathy and empathy. Such that anawafundisha watoto kuwa emotionally attached to the acts. Sasa for example, akipata amebuli huyu mdogo, anamuuliza wewe ungesikia aje kama ingekuwa ni wewe unakuwa bullied, kama ni wewe alikuwa amekufanyia hivyo. So you see, now you're involving his emotions. So hiyo itasaidia ku build up sympathy and also empathy. So na inaweza saidia kumaliza. Yeah. Na hata nilikuwa najiuliza pale shuleni, wakati ambapo kama vile tulitangulia na kusema kwamba huyu mtoto anakuwa ama mwanafunzi anakuwa bullied, kabla afike kwa mwenzake, is it not better atangulize kabla afike kwa mzazi? Is it not better atangulize na mwalimu?
It also depends on relationship ya mwalimu na wanafunzi. Yes. Sometimes you'll find wanafunzi hawataki kuambia walimu chenye kinafanyika. Why? Because unfortunately you'll find some of these things being discussed in the staff room. So most of the time unapata wanafunzi what they go through hawataki kuambia mwalimu. Hawataki kuwa news. Hawataki kuwa news kwa staff room. So wata keep quiet, wanyamazie uchungu wao. Is there a way a teacher can, make an environment that is safe? Ya kwamba hata kabla mtoto afikirie kukimbia nyumbani kuambia mzazi, anaweza tanguliza na yeye, kwa sababu pia mwalimu pia ni kama mzazi, manake muda mwingi pia ndiye kuna huyo mwanafunzi shule. Yes. Is it possible? What can teachers do also? It is possible. It is possible if a teacher actually professionally, mwalimu astahili to create an environment whereby students can talk to them, even what they're going through at home, wanaweza kuwaeleza. Lakini sasa if that does not happen, but it is possible. Let me go back to your question. It is very possible. It is very possible, na itasaidia sana because bullying itaisha ama itapungua. Now, bado still in the school setup. Sasa wewe ni mwalimu, umejua huyu mtoto is a bully. Na sasa mzazi maybe hana awareness, you've seen the reactions of this person. What could be the main reason of this person being a bully? Hiyo ya kwanza tumeona maybe ni kupata tu kutaka kujulikana. But what is the main reason huyu mtoto kutaka kukua bully? Because unapata wengine wana bully wakio maybe at a tender age. Mtoto wa class 4 anaweza bully mtoto wa chekechea. What could be the main reason? The main reason inakuanga kuna kitu yenye haifanyiki, for example grades, performance. Ukipata performance yako haiendi vizuri, utaanza sasa tabia kama hizo. Ukipata huendi vizuri na wengine, your relationship with the others is not so good. So utatumia hiyo njia ya kubuli ndio hao wengine uwe popular kwa wao. Sasa mwalimu akishajua huyu ni bully, what are the measures zenye zinafaa kuchukuliwa ndio isiende to a bad extent ama to a worse extent? One of the things mwalimu anaweza fanya is one, kualifu mzazi, and two, also asking the parent to seek psychological help. But utapata wakati mwingi mzazi akiambiwa mtoto wako ana bully, hawataitikia, watadeny, so mtoto wangu hawezi fanya hivyo. But anyway, the teacher ought to report to the parents. And also to the administration. Awaambie this is happening and how can we help this child. So because utapata hizo kuna mambo mengine yenye huyu mtoto ana go through. So if you help this child solve hizo mambo zenye tunazitanga unfinished businesses. So ukisaidia huyu mtoto solve hayo mambo, pengine ataacha bullying. So it is very very important that the teacher addresses the issue. First explores to see whether it is true this is happening, and if that is happening, report to the parent, report to the administration, seek counseling. Can they change? Yes, they can change. They can change. They can change. Anybody can change. Now, do perpetrators, of bullying display any signs? Yes, they do. Atukiwa nyumbani kama mzazi unaweza jua huyu, there is a high possibility huyu anabully watu. Yes. How can you tell? One of the things is that you'll find this child anataka violent stuff. Hata ikiwa ni kuwatch movie, anataka those violent movies, games. Those are the ones anataka zaidi. And then there is also the issue of aggression. Ako very aggressive, anapata tantrums. Ukimwambia kitu anakasirika, all to the extreme. And if it is cyberbullying, utapata huyu mtoto anataka kila wakati kuwa either on the computer or on the cell phone. Na ukilimit time ya kuwa on the computer or on the cell phone, anakasirika. So this is the bully.
because this is his avenue. For example, the computer or the cell phone, this is his avenue of bullying. So kimnyang'anya hiyo, na hiyo ndio inampatia satisfaction, hata anakasilika. So most of the time those ones they are very aggressive, wakati mwingine temper aggression baya, even a small issue. Unajua itakuwa pengine huku toa takataka, huku fanya hivi, huku fagia, huku tengeneza kitanda yako kunaripuka. I also saw a place that I used to live. Alikuwa akiambiwa kitu na mama, anaweza toka nje, akipata mtungi hapo nje, inagongwa. Huo mtungi utashinda ulikuwa unafanya nini hapo nje. Atagonga mtungi mpaka uhurumie, you know. Save objects. What about these ones ambao wana face cyberbullying, the victims now? Do they display the same signs na wale wengine ambao ni wa offline bullying? Some, although you will find kama sasa ikiwa huyu mtoto anakuwa cyberbullied, utapata cell phone yake ikipika kale ka notification ka message imeingia, unapata huyo mtoto wako anxious. Na hata pengine kitabu alikuanga on Facebook and whatever else, sasa hata hataki kutumia simu, hataki kutumia computer. So some of those other signs are withdrawal, sadness, anxiety, low self-esteem, those ones atakuwa nazo. But also kutakuwa na hizi za hataki kutumia now the technological devices. So that could be one of the reasons as to why. Na ya cyberbullying, mzazi anaweza deal aje nayo? Cyberbullying, actually I did a thesis on that one. Utapata nowadays tumeenda notch higher. We have parental control. So tunaweza decide chenye mtoto atafanya na atafanya, and then you can also create an account yenye utakuwa unaangalia chenye ana post. And also uache wewe, for example, wadogo uache atumie simu kama yako. For example, kama you can use your Google account ku control what is, kuangalia history ya whatever is happening on the phone. Na sasa kama ni mtu mzima, effects zake zitakuwaje? Zitakuwa the same kama hizo za mtoto ama? Ikiwa ni mtu mzima anaweza kuwa bullied. Yes, it happens. Although a lot of it happens with the younger kids, but hata mtu mkubwa anakuwa bullied. And most of the time utapata marafiki wako, your friends, ndio wanakubuli verbally. Wao wanasema tu ni mchezo, but you know it is affecting you. That is bullying. Yes. Even a boss can bully, you know, we are talking of someone with power who feels they are powerful, and the victim who is vulnerable. So even a boss can bully a worker. In what way? Especially verbally, and most of the time not physical, but verbally. Pata mtu atakutusi, and even sexual. If you don't do this, then nitakufuta, sitakupromote. So that is also bullying. That is pure bullying. That is part of bullying. So even adults can be bullied. And as a victim of that kind of bullying, what am I supposed to do? Maybe, kwa workplace, and maybe this bullying is coming from the boss. That's a hard one, but I think you should show your boundaries, indicate your boundaries. Indicate your boundaries. For example, someone tells you something that is, you can feel this is not an instruction. This is bullying. You tell the person, I don't appreciate that. Explain your feelings so that this person will know that next time if he or she does it, you will speak out. So keep boundaries. If someone goes beyond the boundary, explain it, talk about it. Na sasa imefika pahali umeongea na sasa unaona kabisa ukisema itafika a point itakuwa mpaka life threatening. What are you supposed to do? If you ask me personally, I think life matters more than work. So I'd be ready to quit. But I'm sure if you address it, it is possible that someone will change. Because what happens most of the time is tunanyamazianga. Tunanyamazia, unaambiwa you'll have to do this.
unasema kwa sababu ya kazi na unaona kama hutapata ingine, you know, there is that feeling that where I am I'm secure. Wacha tu nifanye si ni tu na nikae, but I think keep showing your boundaries, indicating your boundaries is very, very important. Very key. And if I decide, okay, you know, there are some people who take this issue of bullying like it's a light issue, and it is not. Yes. And maybe sometimes unapata because of that, if someone tries to say that so and so is doing this and this to me and I don't find it good, ama hata kama ni mwanafunzi pale shuleni akienda kiripoti nyumbani, unapata mzazi tu ana overlook hiyo issue, anapiga na mambo mengine, na watu wanakuja kuniambia hapa umeosha vyombo, umefanya, anaipiga tu inaisha hivi. Finally, if this thing continues, inaweza enda to what extent in terms of effects kwa the victim? Yes. Actually, the effects both victims and bully. But let me first address the victim. You see, what happens if a child is bullied and you don't address it? This child, I talked about someone who is physically abused becoming a cyber bully. Wow. Yes. You see, you are a victim of offline, and then you become a bully on the cyber. Now, if a child grows up with this, whatever is happening inside this person, psychologically, utapata huyo mtu wakati atakuwa adult na yeye ataiaddress kwa mwingine. When they become adults. Pili, that pain, can you imagine someone who stays sad all the time? Yes. Or anxious. So you'll end up with low self-esteem. Pili, you will find that that person is not emotionally balanced. Hata kazini ukimwambia kitu, analipuka. Because of what is heaped inside. Those unfinished businesses. You know, we say childhood issues ndio zinakujanga kukuaffect ukiwa an adult. Wow. Because what happens is we keep things here on the frontal cortex. Zinaitagwa schemas. Kila kitu ikifanyika. So when it comes now to expressing yourself, utapata unaji-express kulingana na what is inside. Yes. The schemas. So to the victim, and the worst is they can even become suicidal. Wow. It has happened. Actually, in the US, when I was doing my study, I found out that there are kids who committed suicide because of being bullied. Yes, in the US. Yeah. And could be it has happened here, but it hasn't been reported. Yes. But in the US, it has. Kids have committed suicide because anatupiwa matusi, anakuwa I'm not worthy anymore. And another one is being excluded. Unapata marafiki wako wataenda kwa party, wewe utaachwa. Wataenda kwa certain function, wewe utaachwa. Because exclusion is also another part of bullying. So hiyo inakufanya ufikirie kwa nini mimi ni nani. So suicidal attempts, yes, and even committing suicide. Yeah. So it is that bad. It shouldn't be taken lightly. Now for the bully, there are also effects of the bully. Now, yes. Yes. Because what happens is you grow up becoming a bully. You don't change if it is not addressed. Yes. You don't change. So you become an adult who is a bully. He becomes a boss. Now a boss who is a bully. Becomes a parent who is a bully. Because there are also parents who bully the children. Yes. And that could even land you into more trouble. Kuwa na familia ambayo haifunction vile ambavyo inastahili. And you create a life cycle of bullying. So it shouldn't be taken lightly. Yes. No, it should not. What are the measures to take to kunyamazisha bullying completely, either in school or cyberbullying? The most important thing is let us teach our children to be sympathetic. Yes. To be sympathetic and empathetic. Meaning let them know that other people matters and their feelings matter. And two, let them seek psychological counseling. Because a counselor
or a psychologist to help this child deal with whatever issues that they are going through. Yes. So that is very important. Yeah. Now, let us go through some of the questions here. Yes. Although kuna huyu mmoja ambaye ana explain the situation. Anasema kwamba anatazama kipindi akiwa Vihiga na anasema kwamba I was bullied by my fellow students because of a spoon of sugar. Hakuelezea zaidi, lakini nikana kwamba kile ambacho kilifanyika ni kitu ambacho mpaka na leo hii ameishi kukikumbuka. And then kuna mwingine hapa ambaye nimemuona ambaye anasema sometimes I see some students being bullied because of their softness, or someone is taking advantage of you. How can I do to, or what can I do to stop this? And even as a counseling prefect, how can I cope with this? Wow. And because someone is very soft, you know, ni mtu ambaye hana mambo mingi, anaongea akiwa ametulia, so others take advantage of this. So mtu ambaye yuko katika hali hii, how does he or she go about it? Okay. Sasa kwa mwenye anauliza venye anaweza msaidia. Yes. Anaweza kuwa ambassador wake. Such that when they are being bullied, anamstad na yeye. Yeah. Yes. Na kama ni wale watu soft kama sasa yeye ndiye victim. Sasa yeye ndiye victim. Yeah. Mwenye anaulizia mwingine. Nimesikia kama anamuulizia mwingine. So anaweza kuwa an ambassador, yeye amsimamie and also report this issue to the teacher. Yes. Now hapo kwenye umesema mambo ya being soft. What happens is after someone has been bullied for a long time. Unapata huyu victim anakaaga tu hohehahe such that hata wengine tu atapick on this person. Utapata tu kila wakati ako peke yake mahali, you know, ama kona kichwa imeinama, so anakuwa an easy target for being bullied. Yeah. So that happens after having been bullied for a long time. But I think also I should bring in the issue of a student going to a new school. Yes. Unapata mtoto ameingia, amepata wanafunzi wengine wenye wamekuwa wanaendelea, wako wote wako pamoja, sasa yeye ameingia. Yeye hajui sasa aanze rafiki pande gani. So utapata these other students wanambully. So because that person an easy target ya kuwa bullied. Yes. So I think schools can help. And even prefects can help. Yes. Wanasimama na huyu mtoto and or the school wanachagua mtu mmoja awe rafiki ya huyu mtoto, so that hata kuwa anajisikia kama ako off kwa wengine. Okay. And also making sure ya kwamba katika shule zetu kuna policy kali ya kwamba if you are caught bullying other students, pia also uweze kuchukuliwa hatua kali sana, because wamekuja kusoma, hawajakuja kupitia mateso na matatizo nikana kwamba wako Misri. Haya, mwingine hapa Judy, kama utakuwa na ujumbe utatueleza. Anasema hello, I love that discussion. Yes, there was a time my boy came home from school. Then all of a sudden the following morning akasema hataki shule na akakataa na akaanza mpaka nakulia na asubuhi. So what I did hiyo siku nikamkubalia asiende shule, and then nikampeleka out, tukaenda tukakaa na yeye, nikamwambia tuchipo na tuvitu hapo. Then nikamwambia, toto, niambie mbona unataka kwenda shule. Aliniambia about, you know, another boy katika hii shule ambaye alikuwa anashinda akimtishia, mara amemnyaganya penseli, mara sijui amemfanya nini, mara amemshika kwa shati. You know what I did? Hata sikungoja hiyo siku iishe. Tulitoka na yeye hiyo au tukaenda mpaka shule. Tukakuta mwalimu, and then wanafunzi wakapangishwa laini, tukaoneshwa ni mgani. Nikampea onyo mbele wanafunzi wote na nikamwambia that should never happen again. Tangu hiyo siku mtoto wangu anapenda hiyo shule mpaka leo. Action. Unajua si wangu twende declaration daddy. And then from there anasema kwamba mpaka wakati huo mtoto aliacha kusema ya kwamba hataki kwenda shule. Uliona aliamka ni kama akona fujo. Hataki shule, analia. So mzazi aliweza kujua huyu hii si nature yake. There could be something. So akamwambia then nitakupeleka out. Huko walipoenda huko ndiko alikuja kujua okay. Kumbe kuna mtu ambaye anambuli. You see, that shows the parent is close with the child. Paka anaweza kuobserve that. Yes. When there is a distance, you know, emotionally and what. When you are close to your child, you can tell. Utasikia hata wakati mwingine watasema wanaumwa na tumbo.
na wanaumwa na kichwa, and especially on Monday because on Saturday and Sunday they are safe. Yes. Wako home. Yes. Sasa Monday akifikiria tu venye ataenda hiyo shule anaumwa na tumbo. Na wanasemaga tumbo na kichwa, masikio mpaka kila mahali na uko hai. So sometimes it's not just excuses for the sake of it. Ni baadhi ya mambo ambayo wanapitia kule shule. Find out. Explore, see whether there is something. Yeah. Amazing. Unaweza fika mahali pia mwalimu abuli watoto? Yes. Is it possible? How can that happen? And especially verbally. Unapata mtoto anaambiwa sasa wewe unakaa mama yako. You know some of these words. Ukipata mtoto hajafanya homework, instead of addressing the issue of hajafanya homework, kwa nini hakufanya homework, na pengine nyumbani kulikuwa na issues ama kukuwa na mafuta ama kustima zilipotea, instead of addressing that, wewe unatusi mtoto. Ikiwa mtoto hawezi kusoma, instead of helping the child, unamtusi. Wewe hushikangi chochote, wewe ni nini, you follow it up. You see, that is bullying. Unakuwa wa mjengo kama baba yake. These are some of the statements I had, somewhere, whereby even this teacher could go to an extent, ukienda kwake anakuuliza where do you come from? Jaribu mwambie, apate you come from a ghetto. Hata kupiga, lakini maneno atakuporomoshea. Unataka kusema hata heri angelipiga, hata kama atakupiga. Atakwambia mambo mengine ambayo yanakufanya mpaka una feel so demoralized, mpaka you are like you don't deserve to be in that school. So that also amounts to bullying? That amounts to bullying. And it is worse when a teacher is doing it. Because ukumbuke, especially hawa watoto wadogo, wanaona mwalimu ni model. Sasa imagine, anatakanga mwalimu ampende. Yes. Unaona? Teacher nipende. Sasa naye mwalimu sasa hapa ndiye ameleta matusi. So utapata mtoto kabisa, unaweza pata hata akijisusulia hata kwa kitanda. Alikuwa mzuri tu na all of a sudden ameanza kususu kwa kitanda, ameanza kujisusulia shule kwa sababu ya yenye anapitia shule. And it's coming from a teacher, it is worse even than from the other students. Kwa sasa mwalimu akimwambia ata amount to nothing, anaweza amini aseme kama mwalimu ameona I'll amount to nothing, for sure I'm nothing. Na sasa huyu ni mtu mzima kabisa, you have entrusted your children there, and maybe you're the principal, you're the parent, ukute kujua vitu kama hii mwalimu anafanyia hivi watoto. What are the measures to take? One of the measures to take is address it there and then. Address it, talk to the teacher and also talk to the administration. If you do that, you might cap that. Although at times utapata ama hata utransfer mtoto kwa hiyo kutoka kwa hiyo darasa. Peleke darasa ingine, because for example you'll deal with this and then kesho upate hata hapati mtoto attention when it comes to math work or English or whatever else. But it is important that you address it. Very you important. Address it Don't in keep the right quiet. way. But address it wise, usiende kuchapa mwalimu. Then you create another issue where mtoto hata feel safe kwa shule. That is true. Oh my. Okay, mwingine hapa anasema is Douglas kutoka Nairobi. Yes. That is true. Bullying inaonekana kama ni kitu rahisi, lakini ina effect sana kwa the victim and also the perpetrator. How I wish ya kwamba people could know. I was once a bully. Ikafika mahali nikaona my life ilikuwa tu iko hivyo tu, tasteless. I started losing friends and I made a decision to change. And let me tell you, the moment I did it, life yangu ika change there. And then alfa meka tule tu kucheka hivi sijui tunaitwa aje. Yes. And then kuna huyu ambaye anasema good morning and praise God. Anasema thank you for bringing this topic into a broad daylight. Is bullying indiscipline or a psychological problem? Wow. It's a psychological problem. How? We said it's a psychological problem because what is causing this person to bully is what is inside that person. For example, if you are an attention seeker, you want attention or popularity, that is psychological, not indiscipline. That is psychological. But now what is portrayed is the indiscipline. Because you find bullies, most of the time, they want to break rules.
Now, breaking rules, that is indiscipline. But it is coming out from cause. Inside. Yes. Yeah. Inside. For example, the father is an alcoholic. Comes home, anafuruga. So this child never feels safe at home. This child is never shown love. So, anaiprojectia mwingine who we say this a safer object. So akifanya si anaifanya because of what is inside. Yes. No, so it is not just in discipline. It is a psychological problem that needs to be addressed. Hey. Na mzazi wakati amenibuli. Am I able kumwambia wacha kunibuli? How do I deal with that? Na nilikuwa his provision. I think creating boundaries even at home. Unajua kitambo tulikuwa tunaambiwa tustahili kuongea. Basi siku hizi wanaongea. Utamwambia kitu atakwambia hapa haendi vizuri. Chenye umeniambia inaudhi. Ikiwa wako hawakujakwambia visual audience. They are creating boundaries. Unaweza mwambia anasema ni kama anataka kukulaani. So what do you do? How do you approach him or her? Ama hataki kukuchapa. With you know, without necessarily yeye kuanza kuongea mambo mengine mingi. I'll say this. How do you deal with that? You see, with the relationship ya mtoto na mzazi, when you are young, you are told don'ts and do's. Yes. But ikifika mahali pale kwa teenage sasa kuendelea na huko, they'll show you this is wrong, this is how it's supposed to be. They're supposed to tell you this is wrong. Don't do this is wrong. So we unajiamulia whether to do it or not. Believe me. But when they are younger, at a stomach. At a stomach. Lakini akiwa ikifika mahali pengine ndio nakwambia unamwambia nakwambia hapo mama, why did you tell me that? Kwa nini unifanyie hivyo? Kwa nini unichape? I feel that is not right. I feel this is not. You see, that is creating boundaries. So hiyo inasaidianga between parents and children. But ni pazito. It is not that one of you have an answer to it. Yes. Because relationship ya mtoto na mzazi wamepelekana. Utapata hata mzazi mwenye ako na adult children anawabuli. Utapata hivyo. But you see, now that there has been a journey. Well, could be at this point it could have been addressed, but it wasn't. So mzazi anajisikia anaweza sema chochote yeye ni dear parent. Can I seek help but bebere kare, yes you can, and especially for those who go to church, you can go to your pastor and talk about it, and or a close friend to your father or your mother, and bring this person in. Tell them, this is what my dad did or this is what my mom did, and I felt it was not right. Yes. And since nikijaribu kumuongelesha ataleta shida, can you help here? Yes. Wow. So pengine wakati, and most of the time utapata huyo mzazi hataki kuchukuliwa mbaya nje. So when you bring in an outsider, now atakata hiyo kitu kwa sababu hajui tena kama akifanya tena utaenda kumsema. So you can also use that. Because ukinyamaza itakuwa fake. Utanyamaza sasa ataendelea. 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 Na sasa kita tu mtu wa nje bado hakuna kitu ina change. I think that is where we bring in. Actually, prayer comes in kutoka kitabu, but this is where you pray without ceasing. Because God changes people. Because you cannot change someone. Yes. You can only change you. Now, if you find that this person cannot change, then you will have to change how you see things. Akikutusi unasema sasa hapa I think akona shida zake. You deal with you, not try to deal with this other person. Change this other person. Wow. And can you find yourself in a situation whereby there's a lot of bullying, and no matter how hard you try to make things work, nothing is working, and you feel deep inside you that it's not yet time to quit. Can you now just decide to be in that environment and you create your own world whereby this bullying does not directly get to you? Is it possible? Let me say this. Please do. When you do that, what you're doing is masking.
you have not dealt with the issue. You have not dealt with the issue. You have masked it. You see, remember I said that whatever you do, things that you see, whatever I said, it is kept somewhere. So if you don't deal with it, it will come out later in life. One day. One day. So instead of masking, work on it. Deal with the issue. Yes. No, you can seek a counselor. Counselor will help you, will help you come up with, I would say, how you can address it, how you can ways to conquer it. No. I'm trying to look for a word. Instead of masking it, deal with the issues. Deal with the issues. Seek counseling, so that now you'll be able to stand even when this happens. But masking it, haitakusaidia. It will be having more problems. You will find that you will have low self-esteem. Such that hata ukijaribu utajipata tu ni wewe hapo inakusubua ndani. You'll be feeling depressed. Itatokea mahali. Itatokea mahali. Wow. That is very informative. Tukimalizia, can a child mature in age bully his or her age wazazi? Abuli wazazi? Anaweza, but now look at the power differential. The power differential is mzazi ndiye ako na power kuliko mtoto. So let me say this. A child, you're supposed to be a child's model, not equals. Because mkikuwa equals, that is when now a child can bully you. You know, there are people who create an environment whereby mtoto anaweza kukwambia chochote, wewe ndiye mzazi lakini mtoto anaweza kukwambia. You see? Yes. And ukiulizwa unasema huyu anakuanga ni mtoto wangu rafiki yangu, but so huwezi hata kumdiscipline, huwezi kumwambia kwenye anakosea. So in this case, the power iko kwa mzazi, not the child. But if you find whereby mtoto atabule mzazi, ni where umempatia nafasi. Slowly, amekuwa ni kama yeye akona nguvu kuliko wewe, akona say kuliko wewe. Sasa atakubuli. And it ought to be the other way around. It's supposed to be on the other way. Not a bully wewe, but you're supposed to create an environment where you are the ones who call the shots. Not the child. Not the child. Yes. Wa mwisho hapa sio kama mtu huko. Bado. Anasema ni Mato kutoka Likoni kule. Hamjamboni tena Raushwa. Mimi nampa kongole. Anasema mgeni wetu kwa kuyavalia njuga masuala ya watoto. Naomba mkaribisha tena aje azungumzie mada husika ili atujuze zaidi. Fauka ya hayo, ikiwa ni siku ya kuadhimisha na kusherehekea walimu, na wapa shukrani walimu wangu wa kule Moi Forces. Okay. Jamvi la wageni huko Mombasa na yeyote yule aliyenipa wosia. Barikiweni team Raushwa. Asante sana. Mwenzetu hapa kutoka kule Likoni anasema kwamba muda ukipatikana tutakuita tena na tena, so that this issue about bullying tuweze kuiangalia kwa undani zaidi. I don't know now what will be your parting shot as far as bullying is concerned. Okay. My parting shot is bullying is not a simple issue. Yes. And when it takes place, address it. And address it, whether a bully or a victim, both of them need help. They need help. Yes. So that we raise people who will become healthy adults emotionally. Okay. Haya, ni tu huyu. Yes, please. Haya, anasema shikamo. Naitwa Jane kutoka Mombasa. I'm 16 years old. Mimi nataka kukuwa mwanahabari, lakini watu wanasema wewe ni mrefu sana na feel vibaya. Sijawahi sema. Ni advice please. Is that bullying? That is bullying. That's bullying. That is bullying. It's not a comment, a general comment. No, there's genuine comments, but there are others where it is harassment. This is more of harassment because then hata mwanahabari hastahili kuwa mkubwa mrefu ama mfupi. And you see that child is ako 16. Ako that age identity. Yes. Identity formation. So chenye unamwambia anaitilia ndani. And it will affect this child. So that is bullying, but yeye mwenye astahili kujijua.
when you know yourself, whatever I said haitaku affect. When you know who you are, haitaku affect. Yes. Okay. Haya basi. Una mwingine upande wako ama tunamalizia hapo? Haya, soma tu. From Nakuru anasema, I'm Naomi from Nakuru. Nikiwa primary nilikuwa mnene sana, so singeweza kukimbia. Na one day a teacher akaniita nguruwe. Okay. Haya. That became like a song in school, and I became very bitter. So watoto wakiniita hivyo, mwenye ningeshika nilikuwa natoa hasira yangu yote na yeye. Niliishi kesi kila wakati cause nilitaka kujidefend from them. It really affected my life. Yani mwalimu anaita mtoto nguruwe. Nguruwe. And then now that has created a lot of impact. And you see now, if when this child goes for counseling, that could be explored. Ungeangalia how did the root cause of it, the root cause. What is causing this child to be a bully? Because sasa amekuwa bully after being bullied. Sasa amekuwa bully. Now if this child goes to counseling, atasaidika. Atasaidika. And wow. Imemwaffect that even in her life after. Watu wanaikumbuka. Serious thing. I remember there was another lady, watu walikuwa wamembatiza wanamta Kanono. You know, alafu vijana anaitwa ni kuitwa in a way ya kumfanya afeel vibaya. Na alifika mahali aka withdraw kutoka kwa marafiki kabisa. You know, like akawa anatembea peke yake. Ama mara akiona marafiki zake anaanza kulia. Then ukimuuliza kwa nini, anasema sana najua amekuja kuniita Kanono. You know, and ilikuwa imemfanya for so long aliishi chini tu. So mpaka akaanza kujaribu kutafuta njia za kuweza sijui atumie nini ndivyo akue kama wale wengine. Ikafika mahali tu akazungumziwa, akaambiwa vile ambavyo umeumbwa, you are wonderfully made. And it had, you know, a lot of effort was put to make sure kwamba ameweza kujikubali, and finally akakuwa mtu ambaye ni very positive minded. But it was very 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 crazy. Nakumbuka sisi tukiwa wadogo, me and Karo, we were very plump, so children used to sing to us, Kanono Maguta, Kanono Maguta. They used to critique us every single day. Unajua sasa mmebadilishwa, nguo zinafanana, rangi imefanana, shati mmetakiniwa, tumbo imetokea hivi. Kanono fanana. Oh, because you're twins. So Kanono fanana. That is what they used to say. But we did not listen to listen to that. We used to hold the hands and we go walking just smiling and leaving them singing behind us. Wow. So that is it about bullying. Thank you so much. And may the Almighty God bless you. And I know kwamba we'll find some other time to come and really now deal with the question and answer. Whereby the victims and also the perpetrators can send a message right here. And I know kwamba utaweza kujibu kama vile ambavyo umeweza kuifanya professionally, and also how the Holy Spirit of our Lord Jesus Christ aweza kukusaidia. Once again, thank you. Karibu sana. Now, tumekuwa naye mgeni wetu Daktari Rachel Wanjohi, lecturer counseling psychology, tukijadili masuala ambayo yanaendana na bullying. And I wanted to ask if someone wants to talk to you, maybe kuna mwanafunzi ambaye anaangalia na anafikiria kwamba whatever you're saying is very important, na angetaka maybe akupigie simu aweze kujieleza. Unaweza ukapatikana? Yes, and kapatikana. Is it okay to share your contact? Yes, okay, it's please, please do so. You can reach me at 0702 683 473. 0702 683 473. Okay. Are you on social media? I'm on social media, but I'm not. Okay. The number will work just fine. Yes, okay. Yes. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Not frequent. Okay. So, Judy, I hope that you have learned something. Yes, Rachel, and also our dear viewer, I have also learned a lot about bullying. Inaweza ikakuwa, you know, na effects nyingi sana katika maisha yako as an individual. So the earlier, the better. Na kama unapitia hiyo hali and you feel ya kwamba kwa njia moja au nyingine inakufanya unahisi kukasirika na nini, the earlier you address it, the better. Kwa hiyo I know ya kwamba that's an eye opener. Na kama vile ambavyo nambari zimeweza kutolewa pale, I believe ya kwamba katika muda wako utaweza kuwasiliana na Daktari Rachel, na kwa njia moja au nyingine utaweza kupata na msaada kabisa. Na